আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহ। ওয়েলকাম টু কেটারিং সলিউশন। আমি আপনার হোস্ট আবুল হাসনাত। আজকে খালেদ ভাই তোরা অফ সুযোগ দিবার দেয়, আশা করি আমি আপনার লগে কেটারিং সলিউশন ভাবে একটা প্রোগ্রাম করতাম। আজকে আমরা মাতিমু ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। আমরা যে কেটারিং ইকটার বেশ খেয়াল দেন না, মেইন সাবজেক্ট কি লিগা কমিউনিকেশন। আলহামদুলিল্লাহ আমার লগে আমরা হাবিব ভাই আছেন, আমরা রেগুলার গেস্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইজারি টু কেটারিং সলিউশন। আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আপনি আমি তো আশা করি আমি খুব কম মাতিতাম কোজ ইভেন ওইটা কমিউনিকেশনের ফোর্সে আলহামদুলিল্লাহ আমারও সুযোগ দিচ্ছেন খালেদ ভাই এথাইন অফ লইয়া কমিউনিকেশনের উপরে প্রোগ্রাম করতাম। বাট আসলে তো আমি চাই স্ট্রেট ডিপ হামা দিতাম। আমরা কেটারিং সলিউশন আমরা তো প্রোগ্রাম শুরু করলাম, সবাই বুঝতে যেন কেটারিং খুবভাবে ও আমরা রেস্টুরেন্ট বিজনেস, আমরা তো মূল জিনিস বাঙালি, আমরা ইন্ডিয়ান কুজিন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আমরা একটা চালাইয়ার যেন আর একটা আমরা ফুড সেফটি অ্যাওয়ারনেস আপনি করছেন, আপনি ফায়ার সেফটি করছেন, বাট কমিউনিকেশন তো এটা সবসময় বুলা পড়ে যায় মানুষের না নি? জি জি হাসনাত ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফার্স্ট অফ অল ভেরি গুড টু সি ইউ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর কন্ডাক্টিং দিস প্রোগ্রাম। আসলে আমরা যে শোটা এটা কেটারিং সলিউশন। কেটারিং সলিউশন মেনলি আমরা কেটারিং ইন্ডাস্ট্রি যেটা আছে ওটার সামনে রেখে এই প্রোগ্রামটাও, তার অনেক সমস্যা আছে, তার অনেক আপনার ইস্যুজ অফল আছে, ওগুলার সামনে রেখে আমরা উই আর হিয়ার টু হেল্প, বেসিকলি হেল্প ইচ আদার, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইচ আদার, নোয়িং ইচ আদার. Why we have chosen this topic, why NTV has chosen this topic. To me, my humble understanding, the catering industry, একটা রেস্টুরেন্টের বা একটা টেকওয়ের যদি আপনি বালা ব্যবসা হইতে হয়, there are 3-4 key fundamental things. চারটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তারা ঠিক থাকতে হইব। নাম্বার ওয়ান আমি মনে করি যে খানিটা তো টেস্টি হইতে হইব। খানি যদি মজা হয় না আপনি যাইবা নি, জি, সো দ্য ফুড হ্যাজ টু বি টেস্টি, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, ইউর ফুড হ্যাজ টু বি সেফ, মানে খানিকটা আপনার সেফ থাকতে হইব। যে একটা আমরা গত 3-4 সপ্তাহ 3-4 এপিসোডও মারছি, হাউ টু কিপ ইউর ফুড সেফ, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ফুড সেফটি, দ্য legislation, regulations, law, etc. etc. So we have been talking about food safety. The third thing, and very important, is the pricing strategy. Your price has to be right given where you are. Kensington থাকলে আপনার এক প্রাইস থাকবো, আর আপনার যদি হোয়াইটচ্যাপেল থাকলে আরও প্রাইস থাকবো, সেম ফুড বাট ডিফারেন্ট ক্লায়েন্ট ডিফারেন্ট প্রাইস, ইট হ্যাজ টু বি রাইট। অ্যান্ড ফাইনালি the communication has to be right. When we talk about communication, Hasnat bhai, to me it is all about how you are communicating with your customers, number one, and how you are communicating with your colleagues as well, because remember it is a teamwork. Now here we are in the UK and the language of this country is English. Yeah. When we talk about communication, and in terms of catering industry, we are mainly talking about how you are communicating with your customers, and communication can be done various different ways. So number one, through marketing. আপনি যখন মার্কেটিং করবা তখন তো ইউ কমিউনিকেটিং উইথ ইউর কাস্টমার্স। মার্কেটিং কোনো মেনু আমরা বাংলায় পাইমনি না, ইট ইজ ইন ইংলিশ। আমরা যে সময় কাস্টমারে অর্ডার করব ইংলিশে অর্ডার করব। আমরা যে সময় একটা আপনার লিফলেট প্রডিউস করবো, দ্যাট উইল বি ইন ইংলিশ। আমরা যে সময় ইমেল সামনে, ইট উইল বি ইন ইংলিশ। আমরা যে সময় অ্যাডভার্ট একটা দিব কোনো লোকাল নিউজ পেপারও, ইট উইল বি ইন ইংলিশ। ও যে আপনি কমিউনিকেট করা, কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আপনি যেটা করা যে আপনার ব্যবসার প্রতি মানুষের অ্যাট্রাক্ট করা, জানি দ্যাটস ওয়ান সাইড অফ কমিউনিকেশন, কমিউনিকেটিং উইথ দ্য কাস্টমার্স এক্সটার্নালি ইন টার্মস অফ মার্কেটিং। আর একটা যেটা আপনি করা যে ইন্টারনাল কমিউনিকেশন উইথ ইউর কাস্টমার্স। কাস্টমার যখন আপনার দরজার ভিতরে আইলো তখন ইউ আর ডাইরেক্টলি কমিউনিকেটিং উইথ দ্য কাস্টমার্স, জানি। And then thirdly, communication যেটা যে কমিউনিকেশন ইন দ্য কিচেন। অনেক আমরা মনে করি যে কিচেন স্টাফে তো এখানে আসলে ইংলিশ জানার দরকার নাই, এখানে কিচেন স্টাফ তো সবও বাঙালি। ওকে ফাইন, অফকোর্স ইট ইজ এ ভেরি গুড থিং। আমরা তো সব মানে বেশিরভাগ বাঙালি মানুষের খাম করি, আর উই আর ফ্রেন্ডস, উই আর কলিগস, ফ্যান্টাস্টিক, উই আর স্পিকিং ইন বেঙ্গলি অ্যাজ ওয়েল, কমিউনিকেটিং ইন বেঙ্গলি, ফাইন। বাট হ্যাভিং ইভেন কিচেন স্টাফে, কিচেনও যারা কাম করেন তারারও ভালো একটা ইংলিশ জানা, কমিউনিকেশন করা, বা অ্যাটলিস্ট নলেজটা থাকা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়াই? এদেশে আমরা জানি গভর্নমেন্টে একটা রুল করছে যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম এ ব্রিটিশ সিটিজেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট এ ব্রিটিশ পাসপোর্ট, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ B1 level of English and you have to have life in the UK qualifications. Again, why? এটা তো গভর্নমেন্টে মানে মনে করেন না যে আপনি একটা করলে তার পয়সা দিবা। ইটস নট, ইটস অ্যাবাউট
you being able to communicate with the wider community, you being able to integrate within the wider community, you being able to kind of take the opportunities that the wider community has to offer. Afne ogula shopgula that utilize Korea, you can benefit your customers and thereby benefiting your business. How? Why? Because life in the UK, for example, if you do a life in the UK course, you will know the history of this country. You will know the law of this country. You will know the great personalities of this country. You will know the great places of this country. You will know what are the, even chicken tikka masala come into it, because they might say, ask a question, what is the national dish of this country, which is chicken tikka masala. Yes. Yeah. And you will know many other things about the Great Britain. Now, if you know these things, if you have the knowledge about the life in the UK, of course you are very confident when you are talking to your customers as a waiter, for example, or as a manager, or as a chef or customer communicate, then you will be able to communicate with them in such a way at their level. So you will know what are their likes, what are their dislikes, and you will know how to please them basically, because you are talking at their level. So talagi, what I feel is the communication skill amra develop kora very, very important. Amra jani ashole okhon amra third generation we are living in this country. Nani first generation tara aison onek kosto korson, kosto koriya tara afnar they built the industry for us. Second generation onek kosto koriya ektare afnar bibinno jor tufanor madhyome they are continuing and very, very successful as well. Idesho after auto competition, auto after inflation very high, staff crisis, many other issues, but still curry is the national dish. Why? Because of the hard work that our second generation has been putting. Now the third generation sector, yes, some of them are coming in the industry, their communication skill is very, very good. আমি যতক্ষণ যাই আমরা ট্রেনিং গিয়ে দেখি যে মানে especially the young generation, the way they are communicating with customers is fantastic because they know the language they want to pitch at their customers. For example, you want to explain a dish to your customer. So say that, Habib, I would like to have a chicken madras. Okay, I as a waiter, if I am not able to explain the dish to the customer, I cannot sell it. So if I say that, yes, you can chicken tikka madras, it is a bit hot. Is it good enough? Maybe not. You might not like it. But if I say that, of course, chicken tikka madras, it is a fantastic dish. Even I love it. Wherever I go, this is my top dish. Straight away, you're selling the product to your customer. That's right. So again, if you go to top restaurants, you will see the waiter or waitress, they're selling the food to you. Whatever you're saying, oh, this is my favorite dish, I love it. This is how it's been made. So in terms of communicating with your customers, in terms of the dishes, is the key here. আমি তো আসলে আপনি যে অর্ডার দিছিলা রেস্টুরেন্টের সাইটটা ফান্ডামেন্টাল conditions, fundamental pillars আমরা রাখি লাইক নাই রেস্টুরেন্ট চালাইবার দায় আপনি যে অর্ডার দিছেন taste, safety, pricing and communication. Yes. But don't mind, আমার কাছে লাগে তো আসলে কমিউনিকেশন একবারে সামনে দিয়ে দিত কোন কারণে আমি কই because হি তিনটা তো কমিউনিকেশন ছাড়া হয় না because I mean if you can explain to me আসা যা তো হি তিনটার মাঝে কমিউনিকেশনের খুব বড় রোল নাই Definitely, and I totally agree with you. That if you can communicate food safety issues, for example, for allergen, for example, as when customer I'm allergic to nuts, you have to be able to find out what sort of nuts you are allergic to. So I should be able to ask, okay, sir, thank you for informing that you are allergic to nuts, but what kind of nuts can you please explain? Okay. Then pistachio nuts, okay, can you tell me the ingredients please? So after you must be able to tell the customers all the ingredients in the dish clearly and properly so that the
customer can understand and make an informed decision. হাসান আমাদের কোনো বিয়াদবি করে না আমরা শেফ হলোর উপরে বাট আমরা এখন ওয়েটারে যদি গিয়া ডাইরেক্টলি কিচেনে হামাইন Yes. and thank you কইন ও শেফ ভাই আপনি ডিশ কো বানাইলে বাদাম দিন না জানো very big problem. Yes, absolutely. এখন আমরা যদি খালি কই দিয়ে বাদাম দিন না জানো বাদাম তো আসলে বহুত ধরনের আছে কত বিভিন্ন বাদাম which type of nuts are we talking? Peanuts, pistachios, almond, coconut, what are we talking about? So in terms of communication and communicating in English is extremely important. And Hasan bhai idesho আসলে গত কদিন আগে নিশ্চয় ভিউয়ার রাখলে শুনছেন আপনারা শুনছেন যে মিনিস্টার সাজিদ জাভেদ যে তাই একটা রিপোর্ট লই আইছেন কইটা যে there are 770,000 people in this country with no English at all. So যে দেশও আপনার ইংলিশ আর আপনি মারতে পারতেন না আপনি যদি বাংলাদেশও যান আপনি যদি বাংলা মাত জানেন না হাউ ডু ইউ ফিল কমিউনিকেট করতে পারবেন না কিছু যে নো ডাক্তারে গেলে আপনি দেখবার সমস্যা গাড়ি তুললে সমস্যা আপনি একটা সিটি পড়তে পারতেন না নানি আপনি একজন অফিসারের লগে গিয়ে মারতে পারতেন না ইউ উইল ফাইন্ড হিউজ প্রবলেম সো ইন দিস কান্ট্রি ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি আমি যদি ইংলিশ জানি না হাউ ক্যান আই কমিউনিকেট ডাক্তারও গেলে আমার যে ইন্টারপ্রিটার একজন থাকে তো হে ইন্টারপ্রিট করবো হয়তো আমার বেমারটার ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারতো না I might be putting myself in trouble. So therefore, in terms of having good knowledge of English is extremely important. So going back to your priority, I totally agree with you. And আমরা যেটা দেখছি in terms of catering sector যে এই টপিকটারে আসলে আমরা অনেক সময় এটার বেশি ভ্যালু করি না এটার এনাফ ইম্পর্টেন্স দিই না whereas আমি মনে করি যে we need to give enough importance to this topic so that আপনার waitress kitchen staff especially chef they should be conversant they should be very fluent in English. Why? Because they are the chefs are the key individuals who are communicating with customers with owner with waiter with everybody. So you need to be able to communicate in English so that you can ultimately do good business. না এখান খুব ভালো লাগছে যেন আসলে তো বহুতে এখানের খেয়াল চারি দিস আর ফুড সেফটি কোন কারণে তো আমরা মানুষে আপনার ব্যবসা হলে যেন খোলামিয়া থাকছেন এখানে আসলে তো এই কমিউনিকেশন না থাকা এটা তারা আগুয়া বুঝতে পারছেন না বাট এখন তো এখান তো আপনি বাক্কা হয়ে প্রোগ্রাম আগে হইতা যেন শেফের উপরে তো বাক্কা দায়িত্ব পড়ি যায় যেন ফুড সেফটি ফাইল ফুড সেফটি ফোল্ডার কিচেনের ফোল্ডার আছে এটা তো এখন আগে তো এক সময় আছিল আপনারা হলে এখন তো তখন বুঝিয়ার শেফের উপরেই দায়িত্ব পড়ি যায় না Well, food safety issues এটা আসলে it's a responsibility of everyone. ওজন তারা food safety FSI folders একটা থাকে এটা তো এখন safer food better business. Yes. Of course it is a management responsibility. Manager যেহেতু তখন দেখানে তাইন ওভারঅল একটারে লুক আফটার করতে দেখতে হইব কিন্তু একটা কাম করার লাগি the team as a whole is responsible যে এখানে আছেন responsible. Again, Safer Food Better Business, it is written in English. You can get a fantastic book. It has really follow করেন dot to dot, you can every single word is important. আপনি যদি বুঝেন আপনি যদি এটারে আপনি ফলো করেন মানে you can run your business very nicely মানে and you will be able to provide safe food. But again, communication skill, you have to be able to read and understand this book. We every now and then we get customers যারা customers বলতে our clients they come and with legal issues for example a letter একটা সিটি আইছে আপনার লোকাল অথরিটির কাছ থেকে তখন এই সিটির আপনার আসলে লিগ্যাল কন্ট্রাভেনশনস গুলা হইছে যে আপনি ল ওগুলো ভাঙছেন আপনি ওগুলো অফেন্স করছেন so there might be about 30 different offenses written there but because of our lack of understanding we might ignore and then we might be we're going to go for a quick break
আমরা একটা ব্রেকতে যাই ইনশাআল্লাহ কুইক আমরা ব্রেক যাই আর ব্রেক থেকে ফিরতে আইলে আমরা কন্টিনিউ করবো যে লিগাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড এটা কমিউনিকেশন লেভেল কোনটা লাগে ইনশাআল্লাহ বেশি দূরে যাইবা না একদিন পর দেখাইব আসসালামু আলাইকুম